ato na Bibles, Genesis chapter 1. Excuse me. Genesis chapter 1, verses 1 to chapter 2, verses 1 to 3. Pwede kita katindog. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning the first day. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate waters from water." So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky. And there was evening and there was morning the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place, and the dry ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to the various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the third day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as sign to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the fourth day. And God said, "Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky." So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, "Be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth." And there was evening and there was morning the fifth day. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and the wild animals, it's according to its kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in His own image.
In the image of God, He created them, male and female. He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Let us pray. Our precious and loving Heavenly Father, we thank You for this word na ginatag mo sa amon for today. We ask for Your wisdom, and let Your Holy Spirit mag-move sa amon tunga, Ginoo, to transform our lives through Your word, because Your word is powerful to transform us. We commit this time to You and myself, because apart from You, I am nothing, even negative pa, Ginoo. Wala-wala ako. Kung hindi ka manghikot sa sininga, inuras, Ginoo. Waigid ko, Ginoo, kung akon lang. Pero Lord, let Your power mag-move in the midst of us, so that there is transformation in Your word. Thank You, Lord. All glory and praises and thanksgiving we bring back to You. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Plakpakan ta si Lord. Pwede na ta kapungko. Thank you. Take off na ta. My title of this passage, matian ta gid ni Mayo para nga masulod ta sa mind ta, para magwa ta dalon-dalon ta ni. God, through the power of His word, created everything for man to enjoy His goodness and rest in Him forever. Liwat. God, through the power of His word, created everything for man to enjoy His goodness and rest in Him forever. Dra ta makuha sa aton nga mga points. Sino ning author? Si Moses. Siya man ang author sang Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. May isa pa sa akin sulat Psalm 19. No? Ang audience ni Moses is Israelites during the Exodus from Egypt. Ano ang kondisyon sang heart sang mga taga-Israel? Gagrumbled. Gacomplain kay Moses. Actually, they were not complaining against Moses and Aaron, but actually, they complained and grumbled against God Himself. Amo ni ang picture na ginapakita ni Moses nga ang Israelites, ang iya audience, may mga tatlo ka reklamo ang Israel. Bag-o lang ni sila pagwa sa Egypt. Number 1 nila nga reklamo sa chapter 14 sang Exodus kadto kita.
Exodus chapter 14, verses 1 to 12. Excuse me. Exodus chapter 14. Then the Lord said to Moses, Let the Israelites to turn back and camp near Pi-hahiroth between Migdol and the sea. They are to camp by the sea directly opposite Baal-Zephon. Pero will think the Israelites are wandering around the land and confusion him by the desert. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. So he had his chariots made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots along with all the other chariots of Egypt with officers over all of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. The Egyptian, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi-hahiroth, opposite Baal-Zephon. As Pharaoh approached the Israelites, look up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, Was it because there were no graves in Egypt that we brought us to the desert to die? What you have done to us by bringing us out of Egypt, then didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Moses answered the people, do not be afraid, stand firm. Hindi ka mo maghadlok, kay ang nagalagas ni sa inyo, hindi nyo na makita. Sugod subong. Ano natabo? Paglagas ang Egyptians sa Israelites, gintunga ni Lord ang dagat. Ginhimo ya dry ground nga mapastro ang Israelites. Pagtabok sang Israelites, ginuli ni Lord ang tubig. Ang mga chariots charioters, ang mga kabayo nila nagkalalumos. Gagrumbled sila kay Moses, why bala patyo? Why bala lulubngan sa Egypt? Pero actually si Lord nagsabat sa ila. Ang makita niya subong ng Israelites, hindi na makita. Kay ubuson sila ni Lord lumsan. Ikaduwa nilang reklamo. Jump kita sa chapter 15. Ipakita ko lang sa inyo kung anong ang kondisyon sang heart sang Israel, nga audience ni Moses, nga gusto sang Diyos ipakita sa ila, nga siya nag-create sang tindi nga kalibutan, kag siya ang may control. Chapter 15, ang reklamo nila, verse 22 to 27, kadubla ka mo. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For the 3 days, they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter, mapait. That is why the place is called Mara. Daw ngalan ni Noemi, bitter Mara. Don't call me Mara, Naomi, but Mara. Kaya mapait ang inagihan niya. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Ikaduan lang reklamo. Pero wala sila kabalo nga si Lord nag-create siyang tubig.
sa chapter 1 sa Genesis, in the beginning was the Word, and in the beginning, God created the Word, the heavens and the earth. Ano ang balida pagid? Now the earth was formless and empty, the darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering upon the waters. Gusto ni Moses ipakita sa ila, ipasulat ni Lord, hindi ka mo reklamo, wala ka mo tubig. Kaya ang Diyos ang nag-create sang tubig. Gusto nyo isa ka bilog ng kalibutan, punon ko sang tubig. Why imposible sa Diyos? Mareklamo ka mo, mga piti lang na inyong nareklamo sa Diyos. Ali kung makita nyo, kung nabasa nyo ang Genesis, mabilib ka mo kung masimba sa Diyos. Kaya He is our Creator. Amen? Last nila nga reklamo, chapter 16, verse 1 to 7. Ipakita ko lang sa inyo diri ang kondisyon sang heart ng Israel. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai. On the 15th day of the second month after they had come out of Egypt, in the desert, the whole community, grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat. Diri mo makita nga mga piti lang ilag ng lano, no? Isa lang kayaho nga karni, isa ka kaldero nga karni. Gusto nila sa tupad lang sila sa karni. Pero actually, ang creation ni Lord may mga sapat para kay sinuna, para na sa ila, para na sa mga tao ang gin-create niya. Kaya ang plano sang Diyos sa tao sang pag-create niya, maayo. Na amo ng tatlo ka complain sang mga Israelites. Pero ipakita sang Diyos ang purpose kag plano ya sa Israel. Ari ipakita ni Moses ang Book of Genesis sa ilan in ang audience ang gusto ya ipabasa. Look at the Book of Genesis. How does it begin? Balik kita sa chapter 1. From verse 3 to verse 31, everything created by God for man is good. Kita nyo, take note nyo ang good nga word kay repetitive words dira sa Genesis chapter 1. Good, 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 good. And tanawon ta, how does it end ang Book of Genesis? Sa kabuhi ni Joseph. Kadto kita sa last chapter of the book. Chapter 50, verse 15 to 21. When Joseph's brothers saw, chapter 50, verse 15 to 21, that their father was dead, they said, what if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him? So they sent word to Joseph, saying, your father left these instructions. Actually, hindi ni Jacob ng instructions sila. Naghimo-himo sila istorya, kaya nahadlok sila nga magbalos sila si Joseph. Kaya ano ginobra nila kay Joseph? Una, ginulog nila sa bubon. Oops, ling ni Reuben, daw hindi tani makortahan. Utod na, hindi pwede patyon na. Kay the same blood kita. Mahayo guro, bligya ta sa merchants. Yung baligya nila si Joseph. Tapos ginbaligya sa merchants kay Potiphar. Amo na nga ara na si Joseph sa Egypt. So anong plano sang Diyos dira
Sige, yung tabasa sa chapter 50. So they sent word to Joseph saying, your father left this instruction before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, grabe ang reaksyon ni Joseph. Don't be afraid. Sa verse 19. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good. Na ang top until ya for good. May hint na kita. Anong purpose? To accomplish what is now being done, the saving of many lives. Salvation ang plano sang Diyos. That's why ginpauna yan si Joseph dito sa Egypt. Pero wala kabalo si Joseph sina primero. Dira ni Joseph na intindihan pag abot sa iya brothers. Kaya may gutom sa Goshen mo sa Israel, may famine. Tapos rin ni Jacob, kadto ka mo sa Egypt. Bakal ka mo ito pagkaon. Kaya I heard nga may food sa Egypt. So nagkadto to yan mo. Tulad ka sila kabalo nga si Joseph dito na second in command sa Egypt. Amo na ang istoryada. Advance kaayo si Lord maghimo sang plano niya sa tawo nga maayo. Amen? Saving many lives. Tama ka importante gid nga maintindihan naton ang Genesis. Why? Because it is a foundational book. It records the origin of the universe. Diri ginsugod gid ang universe. Origin of life, diri man, Genesis. Entire Bible, diri man, ginbutang gid sa primero para magbasa ang tao sa Bible, maintindihan niya ang trajectory. Kay si sini nga passage, why pa ni redemptive plan of God diri? Sa chapter 1 up to chapter 2 verse 3, di ang redemption plan nagsugod. Sa chapter 3, kay nagsala ng tao, dira nagsugod ang redemptive plan of God to the sinners. Kay ano i-redeem ni Lord kay pag-create isang tao, perfect. Why redemption ng mga tabo? Kung nagtuman lang si Adan kag si Iba. Pero pag-abot sa chapter 3, dira nagsugod ang redemptive plan of God. Kaya ang the whole Bible is the redemption plan of God, the story of God and the sinners to redeem His people. I-redeem niya pagi kay sino? Kay Jesus Christ. God revealed this redemptive plan to the wicked sinners in Christ Jesus for His own glory. Kita mo si Pero, yung patigay heart ni Pero, para ano? Para makabalo ang Egyptians. There is God in Israel nga powerful. Amen? So, kadto kita sa tatlo ka mga points nga ibulay-bulay naton subong. Point number 1, God uses His power by His word to create everything for man to enjoy. Ang mga creation dapat i-enjoy ni isang mga tao. Amen? Dala kita. Kaya ang purpose ng Diyos maayo. The plan of God to man is good. Balik kita sa chapter 1 sa Genesis. God uses His power by His word to create everything for man to enjoy. Amo ng first point power of God na pakita ita.
sa pag-create sang heavens and earth. Lantawa ba lang condition? Look at the conditions of the earth. Verses 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless, empty, darkness. Amo ng conditions ng earth. Now, una ta sa formless. Kung waay porma ang kalibutan, aging tugas ang Diyos, pormahan ko paagi sa akong pulong or word. Kaysa pulong lang sa nga Diyos, nahuman ang kalibutan. Why sing material ginagamit? Empty, pilapan ko by my word. Dark, pasanagan ko by my word. God's word is powerful. Alam mo na ang point number 1 ta? Ginpreparar sang Diyos ang kalibutan para ma-enjoy ang tao nga gin-create niya. Sa day 1 lang tawa niya, verses 3 to 5, dira nagsugod ang power ni Lord to create what is kulang sa kalibutan. Makita mo dayon ang iyang pagambal niya nga. God said sa verse 3, let there be light. May gingamit sa material? Wala. Let there be light. And there was light. Hindi mo pagsimbahon ang Diyos sa muna, ang kasanag ni, wala pa ni adlaw, kag bulan, kag mga bituon, wala. The glory of God shine upon the water. Kita ni Lord nga, ay dulom, ay empty, ay formless. Hindi ina mag-enjoy ang tao kung ibutang ko da. May enjoy ka tao sa dark? Mga kawatan lang guro ma-enjoy na. Hindi ang tao mag-enjoy. Tiging preference ang Diyos para nami ang plano ko sa mga taong gin-create ko. Kung baga, bata ka sang Diyos, daw ginapaliguan niya ka, gina-take care niya ka, preparahan niya ka, para ibutang niya ka sa paradise, ang garden bala. Pag-create sang Diyos ang tao, ginbutang niya sa garden mo. Tanan nga abundance, ara, tugas ang Diyos. God created everything out of nothing through His Word. Amo na natawag kung mag-theology tagamay. Ex nihilo. Out of nothing to something. Let there be light. Kitaya mag-imo ta siya, may mga material gahalin. Hindi na pwede ma-ascribe ang word nga created sa tao. Kundi only God ma-ascribe naton sa iya ang natawag nga word nga created. Kay ang Diyos, pagi lang sa iya nga word, may power ang iya nga word to create something out of nothing. So, grabe ang power ni Lord, sa word ni Lord, no? Kung i-apply natin, kung makabati kita sa word of God, we must listen, obey, and tuwa natin. Ipakita ni Lord ang power niya. Para kalisin, una agad, ang recipient siyang later, si Israelites, ang taga-Israelites, para hindi mag-grumble. Anong power ni Lord pagpagwa ko sa inyo? Anong power ni Lord din gamit siya sa pagpagwa sa Egypt? May ara nga miracle si Lord nga paghambal niya kay Moses. Unagid ginhambalan niya si Moses nga ibutang imo nga sungkod sa Nile River. Bilog nga tubi sa Egypt, nahimo dugo. Dason prags. Hindi nami balay mo sa kaan sang puno sang paka. Di ba? Sino gusto mabalaya puno sang paka? Si Pero gani pang hindi. Pero kung patig sang Diyos ang iya nga tagipusoon nga hindi iya pagpagwaon ang Israel. Ano nga mga plagues pagidin na? Ang ginpakita ni Lord ang power yan? Nuts or lice?
flies, cattle died. Nagkalampat tayong tanan nga mga baka, mga kayupan, boils, hell, locust, darkness. Pero sa firstborn, dira nagbigay si Pero. Hasta iya firstborn napatay. Ipakita kay Pero that there is powerful God in Israel. Subong sa aton. Pagbasa ta sang Genesis, pag-awa mo sa bintana, sino nagpakabit sang bituon naman? Sino nagpakabit sang bulan? God is in control of everything. When God said it was so, para sa ano? Para sa tao? Para sa ato na. Sa day 2, 6 to 8, verses 6 to 8 sa Genesis chapter 1. He separated water from water. He made the sky. Makon mo na. Hindi ka magsimba sa Diyos. Kung mo ang ka-powerful ang ato nga Diyos. Maano kagid kung nabasa mo ang Genesis, grabe kagali Lord, no? Out of nothing, ginimo mo ang sky. Kag mga water, separate mo, ang Israelites, nagreklamo, wala sila imnon. Wala sila kabalo, nga ikaw ulit tanan. Bisan pila ka bilyon, guro na nga galon sa tubig. Israelites, reklamo ka nga wala tubig. Bisan punoon ko pa ang bilog nga kalibutan sa tubig. By my word. Now, kadto kita sa day 4. Manglaktod lang kita, no? Sa day 4. God made two great lights. Ang point ko di nga ipakita premise ang Diyos ang iyang power. Ano nang two great lights? Sun and moon. Pakabit ni Lord ang sun, kabalo kita kung pila ang distance between the sun and the earth para mabuhi lang ang tao sa earth. 93 million miles. The exact distance between earth and sun para mabuhi, para ang life is possible. Pero kung magnubo dira, halimbawa mag 60 million miles, maano ang kalibutan, ang planet Earth. Within 5 minutes, matunaw sa kainit. Kay lapit mo. 60 million miles. Kabalo kita kung pila man ka ang temperature sang sun, pila ka degrees ang kainit doon. 55 billion degrees Fahrenheit. Pero ang lain pagid, kung mag-antad ang earth sa sun, magbutang mo 120 million miles, mahimo gid nga balay ni Elsa. Kung nagtanaw mo frozen, ma-frozen kita. Arctic, ano na, frozen Arctic, and life on it would be impossible. If, on the other hand, this is the distance were reduced to about 60. Amo na siling ko kagina. Within 5 minutes lang matunaw ni ang earth. So, grabe ang power sa Diyos, no? Ginasustain niya ini ang pagkalayo sang sun. Kay kung masigahan ang earth sang sun, ano ma-produce? Kita ka painit, kita anong purpose sa painit mo ang bagong bata? No? Amo na ang plano sang Diyos, bisan ang rays of the sun, maka-benefits ang tao. Kag makita naton diri, basta ang Diyos maghambal, matuman, tamo, let there be light, and there was light. Sa New Testament, kung maghambal si Jesus Christ, tumanon niya man, kay may power man si Jesus Christ, kay Diyos man siya. Amen? Tanaw bala sa Mark 2, verses 11 to 12. Kadto kita para nga makita naton kung ano ang power ni Lord Jesus Christ.
Matthew, Mark. Chapter 2, ang istorya diriya, may 4 ka tawo nga nagyayong sa paralitiko. Nga ginambalan ni Lord Jesus Christ, paralitiko, hindi ka giho, kaya natuwangan lang nila, hindi ka bedridden, kung sa aton na terminology. Sa verse 11 to 12, binambala niya ang paralitiko, no? I tell you, get up, take up your mat, and go home. Why na damo hilot-hilot, why na damot bulong. He got up, took his mat, and walked in full view of them. Ay, hindi nga story. Ginpamangkot ni Lord Jesus Christ ang mga audiensya. Din ang mas mapos. Take up your mat and walk or to forgive sin. Din ang mas mapos. Nga isolbaron ang problema sang paralitiko. Din ang mas mahapos. Take up your mat and walk or your sins are forgiven. Puro ini hapos kay Lord Jesus Christ. Kay Diyos siya. Pero ang napakita ni Lord dira, ang take up your sins are forgiven, hindi nila makita. Kay spiritual niya. Para mapamatud-an ni Lord Jesus Christ nga may power diri sa kalibutan, kag authority, even healing, ipakita ya sa physical. Take up your mat and walk. Dito sila nagpati kay Lord Jesus. Di na siya nagkuha authority man. Nga amang kambal sa nga, your sins are forgiven. Take up your mat and walk. Kung nabasa ta ang Daniel, chapter 7, verse 14, arada, makita mo da. Pero hindi ta magkadto, no? Madugayan ta karon. Ano pag itong miracle na ginatag ni Lord Jesus, ginpakita ni Lord nga, pariho ang iya power sa Diyos. Ma-jump kita chapter 4, verse 39. Ang story diriya, nabagyuhan ang mga disciples. Katulog si Jesus Christ. Lord, 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 don't you care nga malunod na kita? Ginpukaw nila si Lord kaya katulog. Nag-got up si Lord kag he rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down. Amakon mo nga power na Lord Jesus Christ. Ang ga-obey sa iya ang waves kag wind. Kaya pinamungkutanay, ganyan ang mga disciples siya. Who is this man? Meaning to say, why is laklala, lubos kay Lord Jesus Christ? That's why pagambal ni Peter nga, you are the Christ. Ops, Peter, then I'm no good. Kaya nga, utod lang ang pagkakilala mo sa akon. Kaya waay pa ang the Son of the living God. Kaya tunan mo ang Mark sa chapter 1 pa lang, verse 1. This is the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Kung naghambal si Peter nga, you are the Christ, the Son of the living God. Oh, blessed are you, Peter. For flesh and blood that revealed to you, but my Father in heaven. Amo na sa account ni Matthew, di ba? Matthew 16, verse 16 to 18 man. Nag-confess na si Peter, lain ng eksena. Pero kompleto ang hambal dra ni Peter, yeah. That's why nag-declare man si Lord, upon this rock I will build my church. Even the gates of Hades cannot prevail against it. Pero diri sa Mark ng eksena, si Pedro, hindi mo pa kukilala. Sing lubos, utod lang pagkilala mo sa akon. That's why wariningan ta kanay. Hindi kanay manugid kung sino ako. Kita nyo ang power sang Diyos. Basa yatanan ang iya mga disciples. Hindi pa mo kulala sa akon. That's why gintistingan ko kamo sa bagyo pa lang, sa barko pa lang. Nagakare na ko sa inyo halin sa una kay gintawag ko kamo to be fishers of men. Pero hasta subong hindi nyo pa ko kilala. Way kamo ko pamati sa akon nga pulong nga may gahom. Ano ko sila inyo? If you have an ear to hear, let him hear.
consider carefully what you hear. Kaya mo na i-measure ko sa inyo, sa pag-measure ko sa inyo, sa pagkilala sang Diyos, kag sa akon. Kita mo may bagyo, tistingan sila ni Lord. Kundi ang pagkakilala nila. Grabe ang power ni Lord. Kasi si Moses dire, sa Psalms 90, verse 1 to 2, Lord, you have been my dwelling place throughout all generations, and before the mountains were born on you, or you brought forth the earth and the world from everlasting to everlasting. You are God. Siling ni Moses. Amo ring sulat ni Moses sa Psalms 90. Sa Psalm 33, verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. Grabe, ang word of God is powerful. Amen? Do we listen the word of God? Gapamati kita, kag ginatuuhan ta, kag ginasaligan ta, kay paghambal sang Diyos, imuo niya na. Whosoever believes in me shall not perish, but have everlasting life. Tutuod na assurance of salvation na. Jesus Christ kanina nagambal nga sa iya mga disciples niya. Kuha ka mo to colt kay sakyan ko sa city gate. Kung may magreklamo gani nga, uy, ginubaran mo na aw. Ang balayala nga hambal ni Lord kinanglanon niya na. Tay pag-abot nila sa city gate, ginubaran nila ang colt o kundo kabayo nga gamay. Ginambalan sa tao, uy, ginubaran niya na ang kinanglanon ni Lord. Why? Nag-i-post na lang sila. Kaya si Lord Jesus Christ, naghambal, tumanon niya na. Tuman, yung sakyan ni Lord Jesus Christ, galing ang Israelites, pag-triumphal entry, pagsulod sa Jerusalem, gin-reject siya. Why na may nagbaton sa iya? Amo na sa John 1:12, as many as received Him, to them He give the right to become the children of God. Pero pagsulod niya, why gid may nagbaton sa iya nga kadamaan? Pero may ara gid man. Amo ni nagbaton sa iya, He gave the right to become children of God. Do we listen to God's word? When He speak, it was so. Amen? Mabilib kita. Kaya wala si Lord nagkabinutig. Pagambal niya matuman ina. Kadto ta sa second point. Pipipi ni mo. Hindi pungko, pamati, pauli. Kundi nga islan ta ina. Kaya kalain pamatian, no? Pungko, mati, pauli. Daw insulto. Pero kung islan mo sang power, purpose, sa second point na, the purpose of God, He created man, sa verse chapter 1, verse 26 to 28, sang Genesis, balik kita to sa ato na text. The purpose of God, He created man, is to multiply His image. Basahon tabla sa 26 to 28. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God made a created man in His own image. In the image of God, He created them. He created them, male and female. He created them. Kagtapos ginano ni Lord sa verse 28, gin-bless niya, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Na dara mo makita, nga gusto ni Lord mag-increase sila. Hindi lang ni padamo-damo bata, kundi nga ang image of God, i-multiply ni Adan gagdiba. Fill the earth and subdue it, roll over the fish of the sea, and the birds of the air, and over every living creature that moves along the ground, on the ground. Amo nang kaman ni Lord sa ila. Subdue, have dominion over them. Pero pag abot chapter 3, tama, kasubo-subo.
Ang plano sang Diyos maayo. Pero pag abot sa chapter 3, abaw kalain. Waay ni laging pamatian ang Word of God. Anong Word of God? Subdue the creation nga mga sapat. Chapter 3 nga nagambal ko masubo. Sila ang ginsubdue sang manog na reverse ang command ni Lord. Hindi bala? Nagambal ang ang manog. Did God really say? Naghambal na gani ang Diyos sa amon. Kung ikaw gintandaan mo, pamatian, buto ang pulong ni Lord, nga command sa inyo, do not eat of it. And when you eat of it, you will surely die. Amon dapat tandaan nila, ibutang nila sa ila utak. Nga kung maghambal ang Diyos, pamatian mo, kag tumanon mo. Pero pag abot sa chapter 3, pag-ambal sa manog, did God really say, if you eat of it, mapatay ka? Hindi. Kita mo lang. Kay sa tanan nga sapat, siya ang crafty, schemer. Si Satanas, ang representar kay Satanas. Kay ano? Ginatira ni Satanas ang word of God. Did God really say? Una ang temptation niya, ginapamatian ni Adan kag ni Eva. Kaya pag-abot sa Matthew 4, may temptations Jesus Christ. Ano ginatira ni Satanas? Ang mga butang din sa kalibutan. Mag-iaw pa lang sa akon, pero ginabalikan sa ni Lord Jesus Christ. It is written. Nasulat na. Worship the Lord your God. Word per me ang target ni Satan. Pero balik kita sa 26 to 27, no? To 28. I-multiply tani sang tao ang image of God nga perfect. Wala sala, wala malisya. Kumbaga inosente sila sa sala. Amo na supposed to be i-multiply sang tao. Gusto sang Diyos. Ano pagiging butang sang Diyos sa tao nga labaw sa sapat? The 6 imprints of God to man. Ari, tagaan ta kamo. Number 1 nga imprint sang Diyos. Nga ginbutang sa tao pag-create siya, personality. Ang sapat, why personality? May spirituality. May spiritong sapat. Ang tao, ang sapat niya, they live by instinct. May rationality. Marason ganyang tao ya. Kaya yung tagaan sa intellect ni Lord mo. Pero ang sapat, bala bakula, bala. Hindi ka rason. Kaya way gambal mo, no? Hindi ka rason. Morality. May authority. Kita mo? Subdue all the creation that moves along the ground. Amo no authorities ang tao supposed to be over the animals. Papungko abla bata si babaw karbaw, misan gamay siya, mahigot ng sanuyatan sa ilong, nagaangot sa ilong sang karbaw. Matuman ang karbaw sa bata. Kaya may authority over them. Amo na ginhatag sang Diyos sa tao. Creativity pagid. Ang last sa 6 imprints of God. Pwede ka ubra ang tao, aeroplano, pero karbaw hindi pwede ka ubra. Amo na pinakarami na creation sang Diyos ang tao. May personality, spirituality, rationality, morality, authority, kag creativity. Pasalamatan ta ang Diyos nga may alam kita. May ara kita gid ang tao may ara gid siya sa iya mind, may simbahon gid ang tao amo na may spiritual na ginhatag. Anong purpose pagid why he created man? To enjoy his abundance. Nga mambal ko sina. Sa chapter 2 sang Genesis verses 8 to 18, da mo makita kung basahon mo, chapter 2 verse 8 to 18, makita mo da ang may gold,
may precious stone, may aromatic resin, kag may mga agwa pa, may mga ano pagid, may mga tanan-tanan nga kinahanglanon sang tawo ginhatag ni Lord sa ila. Makon mo na, hindi pigado ang tawo sa una, may gold, precious stone, aromatic resin. Di kung mabasa mo din ang Genesis, ay Lord, katahom-tahom sang plano mo sa mga tawo nga imugin create. Gusto sang Diyos pagid nga mag-fellowship ang tao sa iya. Siya na nag-draw sa tao. Si Moses, ipakita ini sa Israel nga amon ni ang akon purpose. Moses, ipakita ni sila. Pagwaon ko kamo sa Egypt para mag-fellowship sa akon, mag-worship sa akon. Amo po ng purpose number 1, pagid nga purpose ni Lord. Kay dalon ko pagid kamo sa Kanaan. Kadto bala kita sa Deuteronomy 5:15. Ano dira nahambal ni Moses? Ambal gid na gani ni Lord sa chapter 5 sang Deuteronomy. Remember that you were slaves in Egypt. Ti kung slaves ka, why ka right? Lunes hasta Domingo, why kaya simba? Slaves ka mo, pag gusto ang tag-iyasi mo. Remember that you were slaves in Egypt and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Anong Sabbath day? Rest with God. Plano ko, pagwaon ta ka mo sa Egypt, nga magsimba sa akon, kay wala ka mo pahuway sa Egypt. Kagtapos, dalon ta ka mo sa promised land, flowing with milk and honey. Plano, tama katahong plano sang Diyos, no? Amen? Aton niya subong kung i-apply ta. Anong aton Kanaan? Anong aton promised land? Ano? Heaven, di ba? Sa John 14, verse 1 to 6, let not your heart be troubled. Amo niyang balance sa mga disciples siya. I will go and prepare a place for you. And where I am, there you may be also. Amo na ang kuha ni Lord. Plano sa tao nga gin-create ya permiya updon nga mag-fellowship sa iya. Makon mo sa gimbutang yang tao sa garden mag-fellowship sa iya. After jam nagtapos ang garden, on the cool of the day, the Lord walk in the garden, dwelling place of God. Namangkot si Lord nga, where are you? Kaya nanago si Adan nagsiba. Din ka mo? Yari kami di. Nagap nago ko mo. Kasala sila mo. Hindi ko may sala ka daw mo nago ko, no? Pagamban nila, nga nago ko mo, nagasala mo, nagkaon mo blas ng prutas to. Niya yung babae niyo. Do bala sulon pero yung bayi, no? Kaya diraga agi, si Sita, no? Wicker, bisel. Do pwede ko naman tintar. Pero kung siya dan, do hindi ko matintar. Pero wala na butang, no? Ma-out of the line. Takron. Pero ang point ko lang diri nga, gusto sang Diyos nga i-updon ang tao nga may relationship sa iya. Gusto sang Diyos gina nga kay si James, bisan si James nagambal, draw near to God and He will draw near to you. Nga makambal si Pastor Maido, Exodus 20 verse 1. Kadto ko mo sa Exodus 20 verse 1. Nga gusto ni Lord magka-intimate relationship sa tao. Anong hambal dira sa Genesis, sa Exodus chapter 20, before sang 10 Commandments? I am the Lord
your God. Ano bot silingon sina? Who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. I am the Lord your God. It speaks of relationship. Ako lang inyo Diyos, kamo akon mga tao. Ako lang inyo simbahon. Kay maimon ako mo, kay sa verse 3, ginambala niya daw, you shall have no other gods before me. Amo na meaning, it's a relationship na gina-after ni Lord's tao. Kamusta nga itong relationship sa Diyos? Mainit ba? Intimate? Intimate? Kaya kung intimate ang relationship mo sa Diyos, permi ka lang nag-hallelujah. No? Bata hindi man na-engage, no? Pero sila amigo ko sa mga pastor, kung waay ka mo ga-hallelujah, mga maluya ka mo. No, grabe yan nga slogan. Ano na? Hallelujah. Hallelujah, permi. Di gusto sang Diyos, ang purpose siya, nga updon ang tao sa iya nga presensya para mag-fellowship. Kaya ang Egypt, ako na niya, ang Egypt nila is a picture of sin. Ang Israel, slave sa Egypt nila, slave sila. Kita yung mga Christian, sang una before, no? Bisan subong kung naga-Kristiyano, kung nga nagapakasala ka, slaves ka pa sa sin. Ako na, no? Ang Egypt is a picture of sin nga gin-deliver ni Lord kay dalo niya sa Kanaan. Ang Christian, gin-deliver manda ni Lord sa sin, sa slavery of sin. Amo na sa Roman 7 kung basahon nyo, struggle ni Paul. Sino lang makarescue sa akon sa sin man? How wretched I am. Kaya nga, I do what I do not want to do because sin is living in me. So, sino nag-rescue siya? Thanks be to God. Si Jesus Christ. Para nga hindi siya ma-deliver sa slavery of sin. Kaya kisa, kita nga Kristiyano, gabalik-balik pa kisa, ang ginlubong tanga kuring mo. No, kay galabaw pa iya ikog. Anong botsilingon sina? Gabalik-balik pa kita sa old self naton. Sa aton sinful nature nga na-inherit naton nagkaiba. Supposed to be, why na? Siling ni Pablo, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, amo ng plano sang Diyos sa tao maayo gid. Gusto ya permi ma-fellowship sa tao. Pero pagkasala sang tao, ginapurso gyapon sang Diyos. Kita nyo? Pagkasala sang tao, gindalaya sa garden, ginpagwais garden of Eden. Tapos, nakabata pa si Adan nagsiba. Sino bata nila nga duwa? Si Cain kag si Abel. Pero, ginpatay ni Cain si Abel. Pero maging bulos si Lord sa kay Abel. Sino? Si Seth. Pakadto kay Noah. Amo na nga itong trajectory sa Genesis 3:15 na nagambal dila si Lord nga, I will put enmity between your seed and her seed. The seed of the woman is Jesus Christ. Diri lang sa Genesis 3:15. Maginaman si Lord nga to crush the head of the serpent. Meaning, may proto-evangelum na diri sa Genesis 3:15. May ebanghelyo na di. Ang good news, amo na the seed of the woman will crush the head of the serpent. Amo na trajectory ta, kay galing, ginaupos, may enmity between her seed and your seed. Kita mo, ginpatayin ni Cain si Abel. Kay may enmity mo. First murder sa Bible. Kaya mo ng trajectory. May enmity, permi ang tao nga lineage ni Jesus Christ between sa seed of the serpent and the seed of the woman. Amo na hasta subong, hasta sa Revelation, makita nyo. Galing kabalik si Lord kag awayon ang
si Satanas para pangapina ng iyang tao. Kita nga mga Kristiyano, subong, gusto sang Diyos, nga permi kita mag-fellowship sa iya. Gusto niya i-restore ato ang Garden of Eden. Diin ina gin-restore ni Lord sa New Testament. Sa Ephesians chapter 2 verse 22, lantawan niyo pala. Ano ang bali Pablo sa taga-Ephesians dira? Kay kamo nga mga hintil, kamo nga mga Hudiyo, isa na kamo kung nagtuo kamo kay Kristo, body of Christ na kamo. Ang Espiritu sang Diyos, ang dwelling place of God. Ara na kamo sa Ephesians chapter 2 verse 22, and in Him you two are being built together, church na, to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Amo na ang gusto sang Diyos. Amo na sa aton nga last point, the presence of God. God's creations of heavens and the earth ended with God's blessing. Sa chapter 2 na ko sa Genesis na, sanctifying and resting on the seventh day. Hindi bala? Muna sa chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were completed. Ano nang completed? In all their vast array. By the seventh day, God had finished. Ang completed kag finished pareho na. The work He had been doing so on the seventh day, He rested. Ano meaning sang rest na di? From all His work. And God blessed the seventh day and made it holy because on it, He rested. Hindi sila nga nakapoy ang Diyos, kundi nga tapos na siya obra sang iya salbibik sa tao from all the work of creating that He had done. Ti kung tapos na ang tanan-tanan, diin na kita. Tapos na ang kreasyon, tapos na ang kalibutan, why na sa kalibutan, new heaven and new earth na lang, tapos na. Kaya panilagan nyo, sa ara pa kamo sa Genesis chapter 1, sa verse 5, there was evening and there was morning. Sa verse 13, there was evening and there was morning. Sa verse 23, there was morning and there was evening and there was morning. Last, sa verse 31, there was evening and there was morning. On the sixth day, may ara morning and evening. On the seventh day, nga awala. Tapos tani nagpagtapos sa seventh day, there was evening and there was morning. Nga awala. Kay eternity na ang kasanag sang Diyos, wala na sang kwan mo, wala na sang adlaw. Upod na kita ni Lord, ang iya glory, amo na, nagasilak sa aton, ginpabalik ni Lord ang Garden of Eden, the dwelling place of God. And man, diri sa katapusan nga mga inadlaw, kung matapos na ang mag-abot na si Lord Jesus Christ, updon niya kita sa iya rest. Ang unang rest natin sa mga Christian, si Jesus Christ. Kadamdam ka mo din gina sa New Testament, Matthew 11 verse 28. Come to me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Hindi na rest nga pahuway lang, kundi nga eternity na upod ni Lord Jesus Christ. Nga amaambal ko ipakita ko sa Revelation chapter 21 verse 22 to 23. Ara ka mo sa Revelation,
da katapusan nga book sa Bible. Chapter 21, verse 22 to 23. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Sa verse 23, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and the Lamb is its lamp. Bisan sa dyan pa lang ani, no? I am the light of the world. Kung sino ara sa akon, he does not work in darkness. Amo na sa Genesis 1, verse 3, nga let there be light, wala pa na adlaw. Ang light na is the glory of God. So, diri matapos ang aton nga meditation for today, nga una gid sa pag-create sang Diyos sang kalibutan, gingamit yang iyang power. First P, no? Para gid sa plano niya sa tao nga maayo. Ikaduwa nga P, ang purpose siya, he created man, is to multiply his image. Galing nakasala ang tao. Ang last siya, bisan nakasala ang tao, gapangita si Lord pamaagi, ipursoy ang tao updon niya sa iya presence sa katapusan ng mga inadlaw. Amen? Let us pray. Ginoo, salamat sa imong plano sa amon sa pag-create mo sang kalibutan. Salamat sang nabasa namon ang Genesis. Kung mabasa namon ang Genesis, mahapos na lang, Ginoo, ang pagtuo namon sa Bible hasta sa Revelation. Because tanan mo nga ginahambal sa New Testament, ginakot permisa kay Moses nga sinulatan. Gani, Lord, salamat sa imong wisdom, strength, guidance, na ginatag sa amon, Ginoo. Salamat sa imong pag-upod sa amon kag sa plano mo, Lord. Updi kami sa amon nga pagpauli, makaabot kami sa panimalay namon nga safe. All glory and honor belongs to you. And thanksgiving. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Pagpakanta si Lord.